يا هلا، السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله عندنا 2 tutorials تكملة الريسبيراتوري ثيم، واحدة عن النيمونيا وواحدة عن البرونكيولايتس، إن شاء الله كلها خفيفة. فبنبدأ بالنيمونيا as a first tutorial. So let's start with this case. A 4-year-old boy has a 2-day history of runny nose, productive cough, and wheezing. Subjective fever and decreased appetite also were noted today. He has no known cardiorespiratory disease, and his immunizations are current. His 2 younger siblings are recovering from colds. On examination, he is febrile to 39.6, respiratory rate of 22 breaths per minute, and his examination is remarkable for congested nares, clear rhinorrhea, coarse breath sounds in all lung fields, and bibasilar end-expiratory wheeze. What is the most likely diagnosis, and what is the next step in evaluation? طيب نرجع للسؤال هذا، بس قبل ما نعديه هل في أي كلمات مي بواضحة لبعضكم؟ طيب بايبازلر بذكرني في بعدين صور على الاكس راي بوريك وش قصدنا بالباي بازلر اند اكسبيراتوري ويز، وين مكانها بالضبط في البيسز. السبجكتيف فيفر لما نقول سبجكتيف فيفر معناته هو حس انه عنده حراره بس ما قاسها، لما يقيسها تصير اوبجكتيف فيفر، فكذا سبجكتيف يعني معناته انه هو بس حسها. غير كذا اتوقع ما في شيء. رينوريا معناته راني نوز، يعني سوائل من الأنف just in case إنه بعض الناس ما. طيب فلما نتكلم عن النيمونيا still is a major cause of a childhood mortality، يعني وفيات. Viruses are the most common cause in younger children, whereas bacteria are more common in older children. Okay, for younger children below 5 years, viral pneumonia still is more common than bacterial. 5 years and above, if it's a pneumonia, it's more of a bacteria. Over 50% of cases, no causative pathogen is identified. In clinical practice, it is difficult to distinguish between viral and bacterial pneumonia. صعب. Okay? Clinically, إنك تفرق this is a viral or bacterial. The most common pathogens causing pneumonia vary according to the child's age. For newborns, organisms from the mother's genital tract, particularly GBS, but also gram-negative enterococci, بس like it cause pneumonia. ففي newborns مختلفين، بس newborns more commonly it's a bacterial. زي ما تكلمنا قبل عن neonates, it's due to mother genital tract infection. Most commonly it's group B streptococcus. The infants and young children, هنا viral is more common. So respiratory viruses, particularly RSV, are most common, but bacterial infections include streptococcus pneumonia or H influenza can still happen. The pertussis and chlamydia can also cause pneumonia at this age. Infrequent but serious causes Staphylococcus aureus. Staph aureus ما هي common, but it's more serious if it happens. Children over 5 years هنا يجي commonly يجوهم atypical. Okay, so mycoplasma pneumonia اللي ما هي streptococcus pneumonia, mycoplasma pneumonia, chlamydia pneumonia هذه كلها نسميها atypical. المايكوبلازما pneumonia والكلاميديا pneumonia كذا كبكتيريا. streptococcus pneumonia هنسميها typical pneumonia. فكلهن bacteria more common. Okay, at all ages Mycobacterium tuberculosis should be considered. طبعا يعتمد على حسب symptoms, how chronic it is, في contact ولا لا, but it's not to forget TB as a cause of pneumonia. هذا بس حاط الجدول نفس الكلام اللي قبلناه قبل شوي. إذا في بعض الناس يحبونها على شكل جدول، هنا مكتوبة على شكل جدول.
There has been a marked reduction in the incidence of pneumonia from H influenza because of the vaccine. You could think now إنه عندنا أيضا فاكسين للستريبتوكوكس نيمونيا نسميه بريفنار 13 في بريفنار 23 حتى. كم فيه من سب تايب لأنه ستريبتوكوكس نيمونيا أكثر من 1 تايب. فالبريفنار 13 في 13 نوع اللي هي الموست كومن. و the good thing it's now a routine immunization في السعودية. فحتى الموست كومن streptococcus pneumoniae bacteria that cause pneumonia is included في الvaccine. It as well decrease the incidence of streptococcus pneumoniae. What are the clinical features of the pneumonia? Fever, cough, rapid breathing are the most common presenting symptoms and usually preceded by URTI. يصير عنده بس مثلا runny nose, congestion. بعدين يبدأ ينزل الانفكشن على اللنجز فتبدأ عنده الفيفر, تبدأ عنده الكف, تبدأ عنده التكيبنيا. Other symptoms include lethargy, poor feeding in an well child. يبدأ الطفل يبين عليه التعب. He would look ill. Some children do not have a cough at presentation. فلا تعتمد على الكف as a presentation. إذا كان عندهم tachypnea, difficulty breathing, it could be a pneumonia حتى لو ما في cough, clear cough. Localized chest, abdominal or neck pain is a feature of pleural irritation and suggests bacterial infection. إذا لقينا عنده radiation للبين سواء في الchest أو الابدومين أو النك, هذا معناته إنه صار فيه pleural irritation, وهذا في الغالب يصير مع البكتيريا pneumonia ما يصير مع الفيرال pneumonia. Examination reveals tachypnea, nasal flaring, chest indrawing. في الفيديو الثاني إن شاء الله بالبرونكايتس بنوريكم chest indrawing, what we mean by chest retractions. In contrast to asthma, the most sensitive clinical sign of pneumonia is increased respiratory rate. في الغالب this is the most sensitive. They would start with increase in respiratory rate and tachypnea as a first sign in pneumonia. There may be inspiratory coarse crackles over the affected area. إذا كانت المنطقة المعنية من اللنج اللي فيها الالتهاب لو تسمع عليها you will hear crackles. Crackles or crepitations ما تفرق كلها واحد. You will hear either crackles or crepitations. The classic signs of consolidation with dullness on percussion, decreased breath sounds and bronchial breathing are often absent in young children. فما تقدر تعتمد عليها الأشياء هذه. ففي الغالب العلامة الوحيدة اللي بتصير لك زي ما قلنا إن بتسمع crackles أو crepitations over the area. The oxygen saturation may be decreased. يعتمد على how big the area is affected. The chest X-ray may confirm the diagnosis but cannot differentiate between البكتيريا والفيرال. الchest X-ray بيبين فيها الconsolidation بس ما تقدر تفرق هل هو بسبب فيروس ولا بسبب بكتيريا based only على chest X-ray findings. In younger children, a nasopharyngeal aspirate may identify viral causes. طبعا في younger children ممكن ناخذ مسحة عن طريق الأنف ونشخص بها الأسباب الفيروسية زي الآن معمول في الكوفيد يأخذون عينة من النازوفارينكس نفس الشيء. هاي نسويها للأذر فيروسز ما هو بس الكوفيد, نقدر نسويها للRSV, نقدر نسويها للإنفلونزا, نقدر نسويها للأذر فيروسز. أوكي, فإذا كان أحياناً عندك رغبة إنك تعرف وش الفيروس اللي مسببه ممكن تسوي المسحة هذه من الأنف النازوفارينجيال أسبريت نسميها أو NPA اختصار, and you look for the viral certain viruses according to your laboratory. The CBC والacute phase reactants, الacute phase reactant نقصد بها ESR والCRP, C-reactive protein, are generally unhelpful in differentiating between viral and bacterial cause as well. ما تقدر تقول مثلا والله عشان عنده leukocytosis ولا inflammatory markers are high, it is bacteria versus virus. ما تقدر تفرق. In a small proportion of children, the pneumonia is associated with a pleural effusion. هاي تصير complication. يصير عنده pneumonia ومع الانفكشن يبدأ يصير عندهم pleural effusion. So accumulation of fluid in the pleural cavity. So there will be بالX-ray بيصير في blunting of the costophrenic angle on the chest X-ray.
بنشرحها بنفس الشيء على الاكس رايز بعد شوي. What do you mean by blunting of the costophrenic angle? Some of these diffusions develop into empyema. الفيوجن اذا صار بس سائل ما فيه pus هذا simple fusion. اذا تطور الموضوع صار empyema، الامبيما زي الخراج فيصير فيه pus formation. It's more thicker ويصير معه fibrin strands leading to septations. السبتيشن قصدنا انه نفس البلورال كافيتي المفروض يصير كافيتي واحد، لكن احيانا مع الالتهاب يصير في فايبرنز وتقسم البلورال كافيتيز لمور ذان وان كافيتي. اذا حطيت الشيست تيوب في اريا المفروض normally one chest tube is enough to drain everything in the pleural cavity. بس اذا صار عندهم empyema وفايبرين صار عندهم septations يعني تقسيمات احيانا ما يكفي one chest tube. You need to put more than one chest tube. هاي بس تقسيمات how the X-ray would look like. Okay. طبعا هذه اللوبس. اوكي عندنا right lung والleft lung. بعدين بنشوف if there is an involvement للright upper lobe. okay how would the X-ray look like. شوفوا المنطقة طبيعي انها تكون زي كذا اسود لونها زي الليفت، طبيعي انها تكون زي كذا كلها سوداء، لكن هنا تشوفون بالمنطقة هذه بالرايت الابر بارت في وايتش، تشوفون في لحد واضح الوايت لانه ليش ماخذ كل اللوب كل الابر لوب. فهذا كونسوليديشن. اذا شفت زي هذه الصورة this could be an right upper lobe consolidation due to pneumonia. الليفت upper lobe شوف شلون شكله كذا، السواد هنا المفروض يكون كله اسود بالدرجه هذه، لكن هنا في بياض، فهذا left upper lobe. اوكي اللينجولا اللي منطقتها هنا شوف شلون تصير بصوره بالاكس راي. اوكي الليفت لور لوب شويه صعبه لانها بعد ورا الهارت، فهنا يمكن ما هي واضحه مره بالصوره، بس الليفت لور لوب بتصير ورا الهارت شادو، بتصير في وايتش اكثر من الطبيعي. اوكي الرايت ميدل لوب نفس الهارت بوردر، تشوفون هنا عند على الهارت بوردر برا هنا على اللنج في بياض المفروض ما يكون موجود. هذه الصوره طبيعيه تصير كذا، شفتوا الهارت بوردر جنبه سواد على طول ما في اي شيء ابيض، لكن هنا جنب الرايت هارت بوردر في بياض، هذا كله infiltration and this is due to pneumonia. الرايت لور لوب شوفوا زي هنا هذه منطقه كلها صارت بيضاء. طبعا وقت ما احنا نتكلم عن الاكزامينيشن لو واحد بيفحص الشيست هذه الاريا اللي نسميها الابيكس. اوكي وهذا البيز، فالقبل شوي نقول باي بيزلر معناته كل منطقات البيس في examine اللانجز، باي معناته كل الجهتين، باي بازلر كل البيسز، البيس هنا والبيس هنا فيها كراكلز. اوكي كيف في نقطة زيادة. المنطقة اللي هنا اسمها بيري هايلر، هذه الهايلم اوف ذا لانج، فاللي هي المنطقة هذه، المنطقة اللي هنا والمنطقة اللي هنا، المنطقة اللي فيها يتفرع تريكيا الرايت برونكس والليفت برونكس، هذه الهايلم. البيري هايلر لو سمعتوا بيري هايلر اريا اللي هذه المنطقة، هذه المنطقة اللي هي تصير فيها بيري هايلر ليمف نود انلارجمنت في التي بي، اللي مكان ما تنقسم التريكيا للليفت والرايت وتدخل لللنجز، المنطقة هذه والمنطقة هذه هي اللي فيها ليمف نودز، إذا شفتها enlarged lymph nodes هذه البيري هايلر lymph nodes اللي تكون common بالتي بي. هنا الامبايما اللي هي pleural effusion. اوكي normally هذا طبعا الضلوع هي الكوستال، وهذا الفرينك اللي هو الدايفرام، في الكوستو فرينك انجل تشوفون هنا فيه زاويه تتكون لك المفروض تكون سوداء، واضح؟ هذه الكوستو
فرينيك انجل لانها من الاضلاع والدايفرام كوستو فرينيك. فهنا المفروض يصير في انجل لهذه الزاويه هذه الواضحه لكم لونها اسود. تمام. هنا تختفي، تشوفون ما هي بالسواد هذا، هنا مختفيه. السواد شوفوا بس كذا السواد هنا في المنطقه هذه فقط. المفروض هذه المنطقه كلها تكون سوداء لين تحت ماخذ شكل زاويه. ف يعني هنا هذه المنطقه هذه كوستا فرانك انجل، هنا هي موجوده. تشوفون هنا بياض ماشي الشكل هذا. المنطقه هذه كلها البياضه الثانيه هذه كلها فيوجن متجمع، هذه كلها فيوجن. فهذا blunting of the costophrenic angle and it indicates pleural effusion. لا كلاس ما يجي بالشكل هذا. الكلابس ما ياخذ الشكل هذا. بالعاده الكلابس يا اما ياخذ مناطق صغيره او ياخذ هول لوب، ممكن ياخذ لوب كامل بس بيصير شكله بالعاده ويدج. فبيصير بالعاده الكولابس يا اما يصير ويدج شيب، يعني ياخذ لوب كامل، يصير مثلا هذه منطقه كذا زي المثلث كلها بيضاء، او مثلا هذه منطقه كامله مثلا كلها بيضاء، او هذه منطقه كامله كلها بيضاء، يصير على شكل ويدج. اوكي. احيانا يصير بعض المناطق ممكن يصير فيها كلابس بس في الغالب ما هو بالشكل هذا. شفته زي كذا منحنى، هذا ما هو كلابس. احيانا يكون صعب انك تفرق كلينيكلي يعني لا هنا هذا المستوى، شوف هذا مستوى المويه زي كذا طالع لين فوق. يعتمد على البوزيشن اوف ذا بيشنت وقت الاكس راي. فهنا هذا مستوى. اوقات ممكن يكون فيه صعوبه انك تفرق الكولابس. ممكن يكون مثلا حتى لو كان خط كامل زي كذا، ممكن يكون مثلا كولابس، ممكن يكون فيوجن. If you find it difficult to know if this is a collapse ولا effusion clinically, you'd need to go for ultrasound. الالتراساوند بيوضح لك تماما هل هذا الافيوجن او كولابس. ففعلا في بعض الحالات clinically الاكس راي we cannot differentiate if this is a collapse or effusion, ف we go for ultrasound. Management, most affected children can be managed at home, generally speaking. Indication for admission include يا اما oxygen saturation below 92 لانهم يحتاجون oxygen supplementation. recurrent apneas انك تخاف عليهم من apneas انهم يصير لهم arrest. grunting or inability to maintain adequate fluid or feed intake. لاحظت بشكل عام بالrespiratory diseases الكرايتيريا to admit واحده regardless هذا pneumonia او broncholitis او كروب، كلها نفس الانديكيشن general speaking. يا اما يحتاج اكسجين يا اما عنده ابنياز. الجرانتنج خلها ان شاء الله للبراكتيكال حق الريسبيراتوري، بنشرح لكم الجرانتنج ازين، اوريكم عليها فيديو. بس basically it is a breathing out against closed epiglottis. فبيطلع الصوت هذا هذا جرانتنج كأنه واحد يون. لكن ان شاء الله بوريكم عليها فيديو عشان تكون واضحه لكم what we mean by grunting. General supportive care should include oxygen for hypoxemia and analgesia if there is pain. لأن أحيانا ممكن يصير فيه pain due to the cough itself if it's recurrent أو للpleural irritation. The choice of antibiotic is determined by the child's age and severity of illness.
ما يحتاج تعرفون اسماء الانتيبيوتكس وات انتيبيوتيك تو تشويس. اوكي، ما هو مطلوب منكم. في الغالب احنا نعطيهم اموكسيسيلين اورال. if it's unresponsive نعطيهم اموكسيكلاف اللي هو اوجمنتين. الchildren above 5 years يا اما انك تعطيهم اموكسيسيلين او سيفالوسبورين، واحد من السيفالوسبورينز. في الغالب احنا نعطي second generation اللي هو سيفوريكسيم اسمه، او ممكن تعطيهم لان قلنا فيه هنا atypical كثير عندهم اللي هو مايكوبلازما نيمونيا ولا كلاميديا. في حالات هذه نعطيهم ماكرولايد، نعطيهم ازيثرومايسين. فيمكن تختار هذا او تختار هذا. واضح؟ There's no advantage in giving IV rather than oral treatment if it is mild or moderate pneumonia. If it is mild or moderate pneumonia سواء تعطي oral ولا تعطيهم IV نفس الافكت. الاي في بس نعطيه في السيفير if they need admission. Okay. If there is parapneumonic effusion which occur in 1/3 of the children with pneumonia, it may resolve with appropriate antibiotics. والmajority of them وقت ما تعطيهم antibiotics تتحكم في الانفكشن، يتحسن الافيوجن بدون ما تحط chest tube، بدون ما تسوي شيء. However, if there is persistent fever despite 48 hours of antibiotics, this suggests an pleural collection which requires drainage. هنا صار more of an empyema. ففي الحالة هذه الانتيبيوتكس ما راح يوصل هناك. فهنا يحتاج تحط chest tube and you drain this pus. فإذا شفت أنهم عندهم effusion ومع المضاد الحيوي انتظرت عليه 48 hours still they have fever, then you have to drain the pleural fluid. Chest tube and regular installation of fibrinolytic agent to break down the fibrin are usually effective. أحيانا إذا زي ما قلنا إذا كان في fibrins في septations إنه مقسم الpleural collection اللي أكثر من one pocket، ممكن نحط لهم TPA tissue plasminogen activator. هذا نفس اللي يعطونه في الجلطات، بس في الجلطات يعطونه في الفيسل عشان يكسر الجلطات. هنا نعطيه في الchest tube وسط البلورال فلويد عشان نفس الشيء يكسر الفايبرين. في شيء نسميه فيديو اسيستد ثوراكوسكوبي سيرجري، اختصارها فات سيرجري، او احيانا حتى نسميه ثوراكوتومي، نفتح الصدر ونشيل البلورال، واحده من البلورال. هذا احيانا في الريفراكتوري كيسز نحتاج نسويها عشان نقفل البلورال كافيتي. ما يحتاج تعرفون تفاصيلها، بس تعرفون انه احيانا نحتاج ناخذ سيرجيكال ديسيجن اذا الكولكشن is continuous وما قدرنا نتحكم فيه عن طريق الchest tube. فيه سيرجريز ممكن نسويها من ضمنها الفات سيرجري. اوكي. البروجنوسيس والفولو اب usually don't need to follow them up. طيب، فاذا كانوا clinically recovering خلاص تحسنت احوالهم clinically، ما يحتاج تعيد الاكس راي ولا يحتاج تسوي شيء. Those with evidence of lobar collapse or atelectasis should have a repeat chest X-ray after 4 to 6 weeks, just to make sure no lung fields look normal. Virtually all children with pneumonia, even those with empyema, make a full recovery. The prognosis is very good. السواد الأعظم منهم كلهم يتحسنون بدون أي complications. فنرجع للكيس. What is the most likely diagnosis? أتوقع أنه واضح إنه pneumonia. What is the next step in evaluation? What do you think? Yep. Chest X-ray is indicated عشان نشوف changes. And then you could do صح بالضبط. You'll do pulse oximetry. ممكن تسوي لهم CBC. Blood culture يعتمد على كيف. ممكن تسوي لهم nasal pharyngeal aspirate if you think it's more of a viral to make sure it's a virus. بس كلها ما هي فعلا مطلوبة. ممكن تسوي chest X-ray and you start the antibiotics بدون ما تسوي other blood tests. يعتمد على how severe the case is.
اذا بس كاف وفيفر and you make X-ray you think it's a mild pneumonia ما يحتاج تسوي further investigations تبدأ antibiotics وتشوف الريسبونس للantibiotics. فالسكند لاين يعتمد على لا لأن أصلا already في هنا examination findings واضح؟ هنا her examination is remarkable for decreased breath sounds left space posteriorly with prominent crackles. okay already هنا مسوين الاكزام بالسيناريو. So this is after the exam. What is the next? Oops, مو هنا معلش. هنا examination is remarkable for congested snare, clear rhinorrhea, coarse breath sounds. فهنا already we did the examination. Next evaluation بتكون investigations. Okay. فانتبه للسيناريو المعطى لك. طيب يلا خلينا ناخذ الأسئلة. A 2-year-old girl has increased work breathing. Her father notes she has had cough and subjective fever over the past 3 days. She's been complaining that her belly hurts and has experienced 1 episode of post-tussive emesis, but no diarrhea. Her immunizations are current and she is otherwise healthy. Her temperature is 38.9. She's somnolent but easily aroused. Respirations are 28 breaths per minute, and her examination is remarkable for decreased breath sounds at the left base posteriorly with the prominent crackles. طيب أنا شفت في السيناريو في crackles. Okay. Always think about pneumonia. Okay. في كلمات أول شيء ما هي مفهومة. somnolent يعني دايخة. Okay. يعني دايخة ما هي يعني تشبه lethargic. Okay. but easily aroused معناته إذا صح يعني كلمتها وكذا تقوم تتجاوب معك. not to think about CNS problem. البوست-tussive emesis معناته بعد الكحة الواحد يكح بعدين يستفرغ. اوكي هذه post-tussive emesis. طيب what do you think the answer is? طبعا شوفوا next best step في best ممكن يكون في أكثر من جواب صح بس what is the next best إذا أنت بتختار واحد بس what would it be؟ إذا شفت next best فافرض إنك بس بتسوي شيء واحد منهم وش بيكون أهم شيء؟ فهو فعلا أنت اللي بتبدأ به. So you all agree إنه C. طيب في بعضهم متحمسين عليه خلينا نشوف ليش. طيب لأنه زي ما قلنا هنا عندها ليثارجي صح؟ فإحنا عندنا هنا عندها تكيبنيا لينكس بيست عندها تكيبنيا وعندها ليثارجي. but you want to make sure that her oxygen saturation is good. واضح؟ لو فرضا ان الاكسجين حقها ناقص وانت ما سويت باس اوكسيمتري ما راح تدري. خلينا نفرض ان الساتوريشن حقها 85 فهو اهم واحد تسويه الباس اوكسيمتري لان اذا احتاجت اكسجين الاكسجين اهم من انك تسوي لها تشيست راديوجراف. واضح؟ طبعا هي عندها ابدومينال بين. اوكي فاحيانا هذه تكون ترى complaint of pneumonia. احيانا بعض الناس يجون عندهم abdominal pain because of pneumonia. ليش؟ لأنه يصير irritation للديافرام خاصة إذا كانت البلمونري infection في اللور لوبس. اوكي طيب a 13-year-old adolescent female complains of dry cough
slight fever, and fatigue over the past 2 weeks. She noted increased chest congestion and coughing yesterday when walking outside in the cold air. She denies nasal congestion, rhinorrhea, emesis, or diarrhea. Her mother declares her daughter is generally healthy with a history of only summertime allergies. Her vital signs, risk effort, and chest examination are normal. Which of the following is the most likely pathogen? طيب, according to age, do you think it's more of a bacteria or a virus at this age? Over 5 years, more commonly it's a bacteria, صح؟ بالضبط. Okay, agree. So which bacteria? B. So this is true. لأن هذه ما هي strep pneumonia. Strep pneumonia تجي clear classical signs of pneumonia. They have high fever, they have tachypnea, they have crepitations. Classical pneumonia. Strep pneumonia is classical pneumonia. المايكوبلازما pneumonia حتى نسميها أحيانا يسمونها walking pneumonia. Okay? لأن واحد يصير عنده pneumonia بس إنه he's walking, he's otherwise healthy. ما تهد الواحد. بعكس النيمونيا اللي due to streptococcus pneumonia. streptococcus pneumonia لا. تكون نيمونيا تهد الواحد. هذه نسميها walking pneumonia. أعراضها تبدأ بالتدريج خفيفة. The incubation period is 5 to 7 days. And most symptoms are noted during the second or third week of infection. فيطول الانفكشن. ما هو سريع. streptococcus pneumonia خلال يومين ثلاثة الواحد يتعب مرة. طبعا أحيانا يصير عندهم hemolysis due to mycoplasma. لأن يصير عندهم antibodies attached to red blood cells promoting reticulocyte production. If necessary ممكن تسوي لهم PCR mycoplasma PCR تكتشفهم, أو أحيانا ممكن تسوي cold agglutinins. cold agglutinins تكشف لك الانتيبوديز الموجودة. Auscultatory and radiographic findings vary in the infection. A normal chest X-ray or one with an interstitial pattern effusion or atelectasis could be seen. يعني حتى أحيانا ممكن تصير normal chest X-ray. واضح؟ Just to bring your attention للمايكوبلازما pneumonia أنها presentation حقها قد يكون شوية مختلف. في أسئلة؟ التوتوريال الثاني قصير, خلونا نشرح على ورا بعض. يا هلا محمد. ايه اكيد ما في مشكله, ابشر محمد. طبعا broncholitis اول مره تستخدم broncholitis من الاسم برونكيول. البرونكيولز تعرفونها هي اول شيء تبدا التريكيا بعدين برونكاي بعدين برونكيولز, فهي تيرمينال برونكيال تري نسميها برونكيولز. اللي يميزها عن البرونكس انها فيها مسلز, it can constrict, ممكن تتضيق بسبب وجود المسلز around it. فالبرونكيولايتس هو inflammation of the bronchioles. It is a disease of a small bronchioles with increased mucus production and occasional bronchospasm. يصير عندهم mucus production لأن صار في infection فيزيد المخاط, ويصير عندهم أحيانا bronchospasm لأن في muscles ممكن مع الانفلاميشن تتضيق
تسبب bronchospasm زي ما يصير في الأزمة. So sometimes it can lead to airway obstruction, similar to what happens in asthma, أو الميوكس نفسه يقفل. It occurs almost exclusively during the first 2 years of life. فالبرونكولايتس diagnosis في أول 2 فقط. تمام؟ البيك between 2 to 6 months. لكن بعد 2 ما نشوف احنا برونكولايتس لأنه يكبر الطفل وما يصير عنده البرونكيولز فيها مشكلة. It is almost an exclusive during the first 2 years of life. Most commonly, it is a virus. What virus? ال RSV اللي هو Respiratory Syncytial Virus. Okay? Respiratory ال RSV هذا the most common cause للbronchiolitis. You have to know it. RSV is the most common and it causes around 60 to 80%. Followed by other viruses. ما يحتاج تعرفون اسماء other viruses, but هذه other common viruses that cause respiratory infection. Human metapneumovirus نسميه HMPV, influenza, adenovirus, rhinovirus, coronavirus. نادرا منها تكون بسبب المايكوبلازما نيمونيا. فما يحتاج تعرفون مايكوبلازما as a cause of bronchiolitis. تقريبا almost 95% منها bronchiolitis is a viral infection. Okay? Clinical manifestations. Bronchiolitis caused by RSV typically has an incubation period of 4 to 6 days. Present as a progressive respiratory illness similar to the common cold in its early phase with cough and rhinorrhea. بدايتها كانها زكمة فيها شوي كف. بعدين it progresses over 3 to 7 days to noisy, raspy breathing and audible wheeze. يبدأ يصير صوت النفس فيه حشرجة للمليان فيه secretions ويبدأ يصير عندهم audible wheezing. There's usually a low-grade fever accompanied by irritability, which may reflect the increased work of breathing. In contrast to the classic progression of a disease, young infants infected with RSV may not have a prodrome and may have apnea as the first sign of infection. واحدة من الأشياء بعد نفس الشيء البرونكولايتس ممكن يسبب apneas في الانفنت. زي ما قلنا البرتاسس ممكن يسبب apnea، الRSV as well ممكن يسبب apnea في الانفنت. فالريسبيراتوري فيروسز خاصة الRSV والبرتاسس could cause apnea في ال young infants وتكون central apnea. They stop breathing. ما هو obstructive apnea. The physical signs of bronchial obstruction include prolongation of expiratory phase of breathing. فيشابه الأزمة واضح لأنه نفس pathophysiology. Nasal flaring, intercostal retraction, suprasternal retractions, air trapping. خلينا نخلي الكلينيكال مانيفستيشن اللي بوريكم عليها الفيديو. Differential diagnosis. طبعا major difficulty in the diagnosis of bronchiolitis is differentiated from other diseases associated with wheezing. لأن هنا في wheeze نفس الشيء. فكيف بتفرق هل هذا bronchiolitis ولا هذا another disease that cause wheezing? So it can be sometimes difficult to differentiate asthma from bronchiolitis by physical examination. But keep in mind the age of presentation, presence of fever, and absence of personal family history of asthma are all major differential factors. يعني إذا واحد والله عمره سنة وعنده fever وجايك بويز وما في family history, but this is more likely إنه bronchiolitis, not an asthma. جاك واحد والله عمره 4 سنوات, this is not a bronchiolitis, صح؟ لأن ال age doesn't match. أو جاك واحد والله عمره سنة لكن ما عنده fever وعنده strong family history of asthma وجايك بويز, but this is unlikely to be bronchiolitis. ما عنده fever واضح وعنده strong family history of asthma وعنده wheeze. This is most likely a viral induced wheeze أو other cause of a wheeze. واضح؟ So you have to, هذه the main differentiating factors that you have to think about to differentiate between asthma and bronchiolitis. Keep in mind that wheezing is associated with gastroesophageal reflux.
زي ما قلنا في المحاضره اللي قبل في اخر السلايدات عن الويزنج. فاذا كانت الويزنج اذا كان due to gastroesophageal reflux is likely to be chronic or recurrent, and the patient may have a history of frequent emesis. لو الواحد كل شوي قاعد يرجع اكل والويزنج قاعد يتكرر او انه مستمر لاسابيع, so this is unlikely to be broncholitis. صح؟ Cystic fibrosis it may cause wheezing, but keep in mind it will be associated with poor growth, chronic diarrhea, and a positive family history. A focal area on radiograph that remains inflated despite changes in positions would suggest a foreign body aspiration. زي ما تكلمنا عنها قبل. Okay. The investigation, pulse oximetry is what we need to do. Okay. No other investigations are required. ما يحتاج تسوي لهم X-ray, ما يحتاج تسوي لهم blood gas, ما يحتاج تسوي لهم PCR, nasopharyngeal aspirate, ما يحتاج تسوي شيء. الشيست اكس-راي او البلاد جاز بس بتحتاجها اذا كان في respiratory failure او they are very severe disease. But if it's mild to moderate disease, you don't need to investigate. Okay. Hospital admission is indicated إذا كان في apnea, إذا في hypoxia, inadequate oral intake, أو في moderate to severe respiratory distress. كان عندهم grunting, severe chest recessions, أو respiratory rate over 60. إذا كان severe disease, they would need to be admitted. واضح؟ المانجمنت كله supportive therapy. وش قصدنا supportive؟ يعني ما في شيء تعطيه عشان يوقف الفيروس، ما في شيء تعطيه عشان تسوي healing. يعني ما عندك مثلا something to stop the process of the infection. supportive كله دعم. نعطيهم respiratory monitoring, we control fever with antibiotics. إذا كان عندهم dehydration, we give them fluids for hydration. إذا كان عندهم nasal congestion, secretions مقفلة النوز, نسوي لهم upper airway suctioning. إذا كانوا يحتاجون أكسجين نعطيهم أكسجين. But there is no evidence for reducing severity of illness during duration with either mist, with a nebulized hypertonic saline, with antibiotics, with corticosteroids, or with nebulized bronchodilators. كل هذه الأدوية اللي تحت في الباراجراف الثاني, كل studies didn't show it is beneficial. We don't try them. واضح؟ It is mainly supportive. أحياناً they would need assisted ventilation. يا اما non-invasive أو invasive, يعني يا اما عن طريق الماسك أو عن طريق الانdotracheal tube. هذولي للي عندهم respiratory failure أو عندهم apneas. And usually it's less than 10% of the infants. Most infants recover from the acute infection within 2 weeks. ياخذ من الموضوع معهم أسبوعين, كانوا زي ما جايتك في الأشخاص الكبار وتروح من نفسه. However, as many as will have recurrent episodes of cough and wheeze. بيتكرر عندهم الموضوع. Okay. Rarely, usually following adenovirus infection, the illness may result in permanent damage of the airways, نسميه broncholitis obliterans. يعني هذا rare case إنه الادينوفيروس ممكن يسبب permanent damage للبرونكيولز. Okay. Prevention, في عندنا antibodies للRSV. ما يحتاج تعرفون الاسم اللي هو الباليفيزوماب, but it is giving monthly every عن طريق intramuscular. ما تحمي تماما لكنها تقلل عدد hospital admissions في الهاي risk preterm infants. ما نعطيها لأي أحد. للpreterm infants إذا خاصة إذا كان عندهم chronic lung disease ولا عندهم congenital heart disease, نعطيهم الRSV antibodies في خلال فترة الشتاء بس. يعني يبدأ من سبتمبر إلى فبراير, كل شهر يجون يأخذون 1 injection عشان يقلل severity of the disease. الRSV is highly infectious, فأهم شيء في المستشفى أننا نسوي كل الانفكشن كنترول measures. نفس طبعا كلكم عارفينها, نفس الأشياء اللي قاعدين نطبقها الآن بالكوفيد.
الجاونز، الهاند هايجين، الكوهورت النيرسينج، النيرسز اللي يشوفون RSV نحاول نخليهم ما يشوفون احد ثاني to prevent the cross infection عشان ما ننقل ال RSV من one patient to another. خليني أوريكم فيديو فيه بعض الأشياء مهمة بس عشان يكون واضح لكم موضوع البرونكولايتس، لأنكم ما راح تروحون المستشفى تشوفون real patients with bronchitis. ثانية واحدة. RSV. RSV is the classic cause of bronchiolitis. هل الصوت واضح كذا ولا لا؟ 50 to 80% of infections. Many other viruses can cause similar symptoms, including rhinovirus, adenovirus, influenza virus, and parainfluenza virus. After initially infecting the upper respiratory tract, the virus moves down to the terminal bronchiolar epithelial cells, where the infection and subsequent inflammatory reaction in the small bronchi and bronchioles result in epithelial sloughing, submucosal edema, and increased mucus production. Secretions tend to pool because of the loss of the ciliated epithelium, leading to airway plugging, distal air trapping, and atelectasis. طبعا إذا تقفل تماما مجرى الهواء يتقفل تماما زي كذا هنا يصير atelectasis، يصير collapse للالفيلاي that are fed by this bronchiole. إذا صار narrowing بس ما هو complete obstruction يصير كأنه أزمة. air easily goes in but it will be hard to go out. فكان هذا يسوي valve. اوكي فيصير distal air trapping، هذه بتصير hyperinflated area. فit is a mix، هذا كانها أزمة وهذا كانه نيمونيا تقريبا. فit's a mix على حسب هل المنطقة تقفلت بشكل كامل أو لا. Clinical presentation. Children with bronchiolitis initially develop signs and symptoms consistent with an upper respiratory infection, rhinorrhea, nasal congestion, cough, and fever. Parents may also note decreased oral intake, general malaise, increased fussiness, and poor sleep secondary to nasal congestion. The disease progresses to include signs of lower respiratory tract involvement, including increased work of breathing, worsening cough, and wheeze. In addition to seeking details of these historical points, when seeing a child with possible bronchiolitis, you should ask about oral fluid intake and urine output, as dehydration is quite common. Also, make sure to ask about periods of cyanosis or apnea, as premature infants and infants less than 2 months old are at higher risk for apnea. When examining a baby with suspected bronchiolitis, first start with a review of the vital signs and an assessment of her general appearance. Is the baby febrile, tachypnic, tachycardic, or hypoxemic? Does the baby appear interactive and playful, or is she lethargic or irritable? Assess for hydration status by checking fullness of the anterior fontanelle, presence of tears with crying, mucous membranes, and capillary refill. طبعا signs of dehydration we will discuss it later for another tutorial. Carefully observe for signs of increased work of breathing. Retractions can be supraclavicular, intercostal, or subcostal. طبعا بنشرحها later on حتى بالpractical بس هذه الميجر signs. لو تشوفون هنا في خلال التنفس هذه الانتركوستال ريتراكشنز بين الضلوع يكون في المنطقة هذه تصير تدخل مع التنفس، فهذه الانتركوستال سوبرا ستيرنال يعني فوق ستيرنم أو سب كوستال تحت الأضلع. شوفوا مع التنفس whether these are mild, moderate, or severe. هذه كلها signs of increased work breathing اللي هي نسميها retractions. Nasal flaring or grunting can be seen with more
النيزل فليرنج تشوفون النيز تفتح، تشوفون شكله وهو يتنفس تتوسع فتحة الأنف، هذه النيزل فليرنج. Significant respiratory distress. Although you have yet to auscultate her lungs, you have already gathered some of the most important information that you'll need about her clinical status just by observation. The classic description of the lung exam of a baby with bronchiolitis is sounding like a washerboard, with coarse crackles heard on inspiration and expiration. Babies will frequently have associated wheeze, which is higher pitched and polyphonic. Note whether there are specific areas where breath sounds are diminished compared to other areas. Because areas of mucus plugging can shift with cough, the areas of decreased aeration may shift over time. Prolonged expiratory phase is also common. Diagnosis. The care of children with bronchiolitis is mainly supportive, as there is no curative therapy. Supplemental oxygen should be used to avoid hypoxemia, and most guidelines suggest that maintaining oxygen levels greater than 90 to 92% is a reasonable target. In rare cases, bronchiolitis can be severe enough to require non-invasive ventilation or intubation for respiratory failure. Nasal suctioning to clear secretions may be helpful, particularly before feedings, though care must be taken to avoid nasal trauma that can result in more swelling. The use of bronchodilators for either inpatients or outpatients is somewhat controversial. Current AAP guidelines recommend against the use of inhaled bronchodilators or inhaled or systemic glucocorticoids in the management. هذا already we discussed the medications ما نحتاج نفصل فيه. فهل واضح لكم الآن البرونكولايتس؟ ممتاز ممتاز. العفو، الله يعطيكم العافية جميعا. لا الكلينيكال في الكلية إن شاء الله. شكرا لكم جميعا، موفقين بإذن الله.